Ho mandato un messaggio nella chat di gruppo della famiglia. Il volo atterra alle 1700 hours. Qualcuno può venirmi a prendere. Mio fratello ha risposto. Si penso io. Dopo che hanno cambiato tutto quello che credevo di sapere sulla mia famiglia. Mi chiamo Luca Bernardini, ho 35 anni. E fino a 3 giorni fa pensavo di conoscere perfettamente la mia vita. Lavoravo come ingegnere informatico a Monaco di Baviera da 8 anni. Avevo una fidanzata tedesca di nome Ingrid, un appartamento con vista sul parco, una macchina nuova. La classica vita dell'expat italiano di successo. Ma a volte basta un funerale per scoprire che tutto quello che davi per scontato era solo un'illusion. Era il 15 novembre, quando risvetti la telefonata. Ero nel mio ufficio alla BMW. Stavo lavorando sui sistemi di intelligenza artificiale per le auto autonome. Quando squillo il telefono con il numero di casa. Pronto? Luca, sono papà. La voce tremula, spizzata. È successo qualcosa di terribile. Il cuore mi si fermò. Cosa è successo? La nonna è morta stanotte. Nonna Giulia. 92 anni, il pilastro della nostra famiglia. La donna che mi aveva cresciuto quando mamma e papà lavoravano. Che mi aveva insegnato a cucinare. Che mi mandava ancora pacchi, con I biscotti fatti, in casa spediti, fino in Germania. Come? Riesci a dire? Nel sonno è andata via in pace. Il funerale è dopodomani. Papà, arrivo subito. Non si fretta Luca. So che hai I tuoi impegni. Papà, era la nonna. Lascio tutto e vengo. Quella sera prenoi il primo volo disponibile per Roma Fiumicino. Ingrid mi guardava fare la valigia con quella sua espressione tipicamente tedesca, pragmatica e leggermente infastidita. Luca, sei sicuro che devi andare? Era molto anziana, no? E natural che. Ingrid era mia nonna. Lo so, ma tu hai quel progetto importante da consegnare lunedì. La guarda mentre parlava, con I suoi capelli biondi perfettamente lisci, il suo tailleur impeccabile anche a casa, la sua regionalità che non lasciava spazio all'emozione. Per un momento mi chiesi cosa si facessi con una persona che non capiva, che quando muore tua nonna, il progetto può aspettare. Il progetto può aspettare, le dissi. Ma Luca. Ingrid, vado al funerale di mia nonna. Fine della discussione. Lei sospirò e tornò a guardare la televisione. Io finia di fare la valigia in silenzio, pensando a tutte le volte che la nonna mi aveva chiesto. Quando mi la fai conoscere questa Ingrid? Quando vieni a casa con lei? Ora non l'avrebbe mai conosciuta. Il volo per Roma partiva alle 14:30 del 17 novembre. Mentre ero in taxi verso l'aeroporto di Monaco, scrissi nel gruppo WhatsApp di famiglia. Il volo atterra alle 1700 hours. Qualcuno può venirmi a prendere? La chat di famiglia era quella classica cosa italiana. Papa, mamma, io, mio fratello, Marco e mia sorella Chiara. Marco aveva 3 anni più di me. Viveva ancora a Roma. Lavorava in una banca. Chiara, la più piccola, 28 anni, faceva l'insegnante elementare.
La risposta de Marco arrivo dopo pochi minuti. Si penso io. Semplice, diretto. Tipico di Marco. Sempre stato l'uomo di pochi parole della famiglia. Durante il volo pensai alla nonna. I suoi 80 chili di amore puro. Alle sue mani sempre in movimento, che cuocevano, stiravano, accarezzavano. Alla sua casa che profumava di sughi e di tersivo, per pavimenti. Alle domeniche passate da lei a guardare I film del pomeriggio, mentre lei commentava tutto. Quello lì è cattivo. Si vede dagli occhi. Oppure quella poverina finirà male. Ha sposato uno che non la merita. La nonna aveva sempre avuto un sesto senso per le persone. Luca mi aveva detto l'ultima volta che ero tornato a casa. 6 mesi prima. Quella ragazza tedesca. Sei sicuro che sia quella giusta per te? Perché dici così, nonna? Non lo so. Quando parli di lei, I tuoi occhi non brillano. I miei occhi brillano, nonna. No, caro. Io ti conosco da quando sei nato. Quando parli di lavoro, sì, ti si illumina la faccia. Ma quando parli di lei, è come se parlassi del tempo. Ora, a 10.000 metri di altezza, mi chiedevo se la nonna avesse ragione. Quando pensavo a Ingrid, sentivo, cosa? Affetto? Abitudine? Convenienza? Non ero sicuro che fassi amore. Ero atterra puntuale alle 1700 hours. Roma era grigia e piovosa, tipico novembre. Presi la valigia e usci nell'aria arrivi, cercando Marco con lo sguardo. Lo vidi subito. Stesso naso aquilino di famiglia. Stessi capelli scuri, ma sembrava invecchiato di 10 anni dall'ultima volta. Aveva il viso tirato, gli occhi rossi. Quando mi vide, mi abbracciò forte, più forte di quanto avesse mai fatto. Luca, meno male, che sei qui. Come stai? Come stanno mamma e papa? Male. Papà non ha detto una parola da ieri. Mamma non smette di piangere. Mentre camminavamo verso il parcheggio, notai che Marco zoppicava leggermente. Cosa hai fatto alla gamba? Niente, un piccolo incidente, non importa. Ma il modo in cui evitò il mio sguardo mi insospetti. Marco non era mai stato bravo a nascondere le cose. In macchina, mentre usavamo da Fiumicino, provai a fare conversazioni. Come sta Federica? Marco si irrigidì. Bene. E I bambini? Bene anche loro. Marco, tutto ok? Sembri strano. È morta la nonna, Luca? Come dovrei sembrare? Aveva ragione, ma c'era qualcos'altro. Lo conoscevo abbastanza da capire quando aveva qualcosa per la testa. Parlami del funerale. Ci viene? Tutti. I cugini, gli zii, I vicini di casa. Sai com'era la nonna. Conosceva mezza Roma. E per la casa? Aveva fatto testamento? Marco strinse le mani sul volante. Sì, aveva fatto testamento. E allora? Luca, parliamo dopo il funerale, ok? Ora non è il momento. Altra stranezza. Marco ci rimandava una conversazione su questioni pratiche? Lui che era sempre stato il più organizzato di noi tre? Arrivammo a casa verso le 7 di sera.
La casa dei miei genitori a Centocelle, periferia romana, dove ero cresciuto. Un palazzo anni 70, quarto piano senza ascensore, 80 metri quadri di ricordi. Appena entré, sentii l'odore familiare, caffè, sugo di pomodoro e quella particolare miscela di detersivi che mia madre aveva sempre usato. Ma c'era anche qualcos'altro. L'odore del dolore, pesante e stagnant. Mamma era seduta sul divano, ancora in vestaglia alle 7 di sera. Quando mi vidi inizio a piangere di nuovo. Luca, figlio mio. La abbracciai. Era dimagrita. Si sentivano le ossa attraverso la vestaglia. Mamma, mi dispiace tanto. Era la mia mamma Luca. Era la mia mamma. Papa uscì dalla cucina. 72 anni. Ma quella sera ne dimostrava 90. Si abbracciamo in silenzio. Papa, come stai? Tua nonna è stata la donna portante della mia vita dopo tua madre. Mi ha accolto in famiglia quando tu non eri ancora nato. Mi ha trattato come un figlio. Lo so, papa. Aveva preparato tutto, sai? Il funerale, il testamento, anche I vestiti che voleva indossare. Sempre organizzata, anche per la morte. Chiara arrivò un'ora dopo. Stava piangendo prima ancora di entrare in casa. Si abbracciamo tutti insieme, come non facevamo da anni. Non si posso credere, disfa Chiara. Domenica scorsa era qui, stava bene, si ha cucinato il ragù. È andata via in pace, disse papà. Il dottore dice che non ha sofferto. Quella sera restammo tutti a cena insieme. Mamma aveva preparato pasta e fagioli, il piatto che la nonna faceva sempre quando stavamo meglio. E la sua ricetta, disse mamma. L'ultima cosa che posso fare per lei. Durante la cena notai che Marco mangiava poco e guardava spesso l'orologio. Quando il telefono squillò, si alzò di scatto. Scusate, devo rispondere. Uscì sul balcone a parlare. Dal finestre lo vedevamo gesticolare, agitato. Quando rientrò, aveva una faccia ancora più tesa. Tutto ok? Cheese papa. Sì, lavoro. Ma io sentii che diceva a voce bassa al telefono. Ti ho detto di non chiamarmi quando sono con la famiglia. Dopo cena, mentre mamma e Chiara sparecchiavano, io e Marco uscimmo sul balcone a fumare. Aveva iniziato a piovere più forte. Marco, ci succede? Cosa intendi? Sei strano da quando sono arrivato. Sai qualcosa che non mi stai dicendo? Marco tirò una lunga boccata dalla sigaretta. Luca, sei effettivamente qualcosa. Ma aspettiamo dopo il funerale, ok? E grave? E complicato? Riguarda la nonna? Marco non rispose subito. Poi disse. Riguarda tutti noi. Marco, mi stai preoccupando. Non è niente di cui preoccuparsi, è solo. Il testamento è particolare. Particolare come? Luca, aspettiamo dopo il funerale. Ti prego. Quella sera dormi nella mia vecchia camera. Tutto era rimasto uguale. I poster dei calciatori, la scrivania dove facevo I compiti, il letto singolo,
che ora sembrava minuscolo, per il mio metro e attenta cinque. Ma non riuscivo a dormire. C'era qualcosa nell'aria, una tensione che andava oltre il dolore per la morte della nonna. Marco nascondeva qualcosa, e io avevo la sensazione che fossi qualcosa di grosso. Verso mezzanotte sentii dei rumori dalla cucina. Mi alzai e trovai papà seduto al tavolo con una tazza di camomilla. Non riesci a dormire nemmeno tu? No, è strano, la casa senza di lei. Sento ancora la sua voce. Mi sedetti accanto a lui. Papà, posso chiederti una cosa? Dimmi tutto. C'è qualcosa di strano nel testamento della nonna? Papà si irrigidì? Perché mi lo chiedi? Marco si comporta in modo strano. Dice che il testamento è particolare. Papà sospiro profondamente. Luca, tua nonna era una donna molto saggia. A volte le persone sagge prendono decisioni che gli altri non capiscono subito. Cosa intendi? Intendo che domani sarà una giornata difficile? E dopodomani, quando leggeremo il testamento, potrebbe essere ancora più difficile. Papà, mi stai spaventando. Non devi spaventarti. Devi solo prepararti al fatto che a volte le persone che amiamo vedono cose che noi non vediamo. Che tipo di cose? La verità, Luca. A volte vedono la verità. Quella notte non dormi per niente. Continuavo a rigirarmi nel letto, pensando alla parola di papà, al comportamento strano di Marco, a quella telefonata misteriosa. E soprattutto pensavo alla nonna, alla sua capacità di vedere attraverso le persone, da capire cose che gli altri non capivano. Cosa aveva visto? Cosa aveva capito? E soprattutto, cosa aveva deciso di fare con quella conoscenza? Il giorno del funerale sarebbe stato difficile. Ma avevo la sensazione che quello che sarebbe successo dopo sarebbe stato molto peggio. Capitolo 2. Il funerale e la prima crepe. Il funerale si tenga nella chiesa di San Giovanni Bosco, la stessa dove la nonna andava a messa ogni domenica da 50 anni. Don Salvatore, che la conosceva da quando era giovane prete, celebrò una cerimonia bellissima. Giulia Bernardini disse durante l'omelia, è stata una di quel don che tengono insieme il mondo. Senza far rumore, senza chiedere riconoscimenti, ma con una forza che noi uomini possiamo solo amare. La chiesa era piena. Vicini di casa che non vedevo da anni, amici di famiglia, tutti I cugini sparsi per l'Italia, colleghi di lavoro di papà ormai in pensione. La nonna aveva toccato molte vite. Io, Marco e Chiara portammo il feretro insieme ai cugini. Mentre camminavamo verso l'altare, guardi Marco. Sembrava concentratissimo, ma non sul funerale. I suoi occhi continuavano a scivolare tra la folla, come se stesse cercando qualcuno. Durante la messa, seduto tra I miei genitori, pensai a tutti I momenti passati con la nonna. La domenica a casa sua, I suoi consigli sempre saggi, il modo in cui riusciva a far sentire ognuno di noi speciale. Quando avevo problemi con I compiti, sussurrò Chiara piangendo,
and devo sempre da lei. Mi faceva sedere in cucina. Mi preparava latte e biscotti. E aspettava che io fossi pronta a parlare. E quando litigavo con gli amici, agionzi io, lei mi diceva sempre, Luca, prima di giudicare gli altri, ci diti cosa non sai della loro storia. Marco non disse nulla, ma lo vidi asciugarsi gli occhi. Dopo la messa, al cimitero, mentre calavano la bara, qualcosa di strano successe. Un uomo che non avevo mai visto si avvicinò a Marco e gli disse qualcosa all'orecchio. Marco diventò pallidissimo e gli rispose seccamente, non qui, non oggi. L'uomo annui e se ne andò. Chi era? Chiesi a Marco. Nessuno, un cocascente di lavoro. Ma il modo in cui lo disse mi fece capire che mentiva. Dopo il funerale tornammo tutti a casa della nonna. La casa dove avevo passato I pomeriggi più belli della mia infanzia, ora silenziosa e piena di ricordi. Era una di quelle case romane d'epoca, soffiti alti, pavimenti di granalia, mobili di legno massiccio che la nonna aveva comprato negli anni 60. Ogni angolo raccontava una storia. Bisognera decider cosa fare con tutte queste cose, disse mamma, guardando I mobili, I quadri, la cristalliera piena di servizi buoni mai usati. End of. Prima leggiamo il testamento, disse Marco. Domani mattina, dall'avvocato. L'avvocato Martinelli? Chiesi. No. Un nuovo avvocato. La nonna ha cambiato testamento 6 mesi fa. Questa era un'altra stranezza. La nonna aveva sempre avuto l'avvocato Martinelli, che conosceva la famiglia da decenni. Perché cambiare? Quella sera rimanemmo tutti insieme in casa dei miei genitori. Chiara dormì nella sua vecchia camera, io nel mio letto, Marco sul divano. Era come essere tornati bambini, ma senza la spensieratezza dell'infanzia. Verso le 11 di sera, mentre tutti dormivano, sentii Marco parlare al telefono nel bagno. No, non posso adesso, disse a voce bassa. La famiglia è qui. Sì, lo so cosa hai detto, ma è impossibile. Domani mattina sapremo tutto. No, non credo che cambierà niente, ma. Silenzio lungo. Ascolta, io ho fatto quello che devo fare. Il resto non dipende da me. Quando uscì dal bagno, feci finta di dormire. Ma rimasi sveglio tutta la notte, chidendomi con chi stesse parlando e di cosa. La mattina seguente si ritrovammo tutti nello studio dell'avvocato Rossi, un uomo di 60 anni con gli occhiali spessi e un'aria solenne. Signori Bernardini, inizio. Prima di procedere con la lettura del testamento, devo spiegarvi che la signora Giulia ha voluto aggiungere una clausola particolare. Che tipo di clausola? Cheese papa. Ha richiesto che alcune informazioni vengano rivelate prima della divisione dell'eredità. Informazioni che, secondo le sue parole, potrebbero cambiare la comprensione di alcuni fatti. Senti un brivido lungo la schiena. Che tipo di informazioni? Cheese mama? L'avvocato prese una busta sigillata. La signora Giulia ha lasciato una lettera per ciascuno di voi.
ha chiesto che vengano led ad alta voce, tut insieme, prima di procedere, con la divisione dei beni. Marco era diventato bianco come un cinzio. Iniziamo, disse l'avvocato, aprendo la prima busta. Lettera per Antonio Bernardini. Papà annui, nervoso. Caro Antonio, inizio a leggere l'avvocato. Sei stato il genero che ogni madre vorrebbe avere. Hai amato mia figlia. Hai cresciuto ai miei nipoti con onore. Sei stato un uomo giusto per 50 anni. Non ho nulla da dirti che tu non sappia già. Sei orgogliosa di te. Papa inizio a piangere. Lettera per Maria Bernardini. Cara Maria, figlia mia del cuore, hai dedicato la tua vita alla famiglia, con un amore, che poch d'un sano der. Sei stata una madre perfetta, e una figlia ancora migliore. Ti lascio la mia benedizione, e la certezza che tutto quello che hai fatto è stato giusto. Mamma si copriva il viso con le mani. Lettera per Chiara Bernardini. Cara Chiara, la mia bambina. Sei dolce come il miele e forte come l'axio. Anche se a volte non te ne accorgi. Continua a insegnare ai bambini. Continua a credere nell'amore. Continua a essere quella che sei. Il mondo ha bisogno di persone come te. Chiara sorrideva tra le lacrime. Lettera per Luca Bernardini. Il mio cuore inizio a batter forte. Caro Luca, il mio ingegnere che costruisce il futuro. Sei andato lontano, ma il tuo cuore è rimasto qui con noi. Non aver paura di tornare quando sentirai che è il momento. E non aver paura di lasciare andare quello che non ti rende felice. La vita è troppo breve per accontentarsi. Mi sentii tremare. Era come se la nonna mi stesse parlando direttamente. E infine, disse l'avvocato con voce più seria, lettera per Marco Bernardini. Marco stava sudando. Caro Marco. L'avvocato si fermò. Guardò Marco. Poi riprese con voce grave. Caro Marco, io so tutto. So quello che hai fatto. So perché l'hai fatto. E so che dentro di te sei ancora l'uomo buono che ho cresciuto. Ma so anche che hai preso una strada sbagliata e che stai trascinando la famiglia in qualcosa che potrebbe distruggersi tutti. Il silenzio nella stanza era totale. So dei debiti di gioco. So del persone con cui hai a che fare. So che hai usato i soldi della banca. E so che pensi che l'eredità possa salvarti. Marco era collasato sulla sedia. Ma io ti conosco, Marco. E ti amo abbastanza da non permetterti di rovinare la vita a tutti gli altri, per salvare la tua. L'avvocato chiuse la lettera e si guardò tutti. Ora possiamo procedere con la lettura del testamento vero e proprio. Nessuno di noi riusciva a parlare. Marco aveva la testa tra le mani. Mamma lo guardava sconvolta. Papa sembrava aver ricevuto un pugno nello stomaco. Il testamento, continuò l'avvocato, divide l'eredità in questo modo. La casa va ai signori Antonio e Maria Bernardini. I risparmi, per un total di 200.000 euro, vengono divisi equamente tra Luca e Chiara. A Marco non viene lasciato nulla in denaro.
Marco alzò la testa di scatto. Cosa? Però, continuò l'avvocato, la signora Giulia ha lasciato anche questo. Tirò fuori un'altra busta. Una lettera per Marco. Da leggere solo se avesse chiesto spiegazioni sulla sua esclusione dall'eredità monetaria. Leggila, disse Marco con voce rada. Marco, ti ho escluso dall'eredità, non per punirti, ma per proteggerti. I soldi che lascio non basterebbero comunque a coprire I tuoi debiti, ma sarebbero sufficienti a mettere in pericolo I tuoi fratelli. Le persone con cui hai a che fare non si fermeranno davanti a niente. Se io ti lascio dei soldi, loro pretenderanno anche quelli di Luca e Chiara. Se non ti lascio niente, dovranno accontentarsi di quello che possono recuperare da te. L'avvocato continuò a leggere. Ho anche pagato un investigatore privato per documentare tutto quello che hai fatto. I documenti sono in questa busta. Se qualcuno della famiglia venisse minacciato a causa dei tuoi debiti, questi documenti andranno direttamente alla polizia e ai dirigenti della banca dove lavori. Marco era distratto. Ma io credo ancora in te, figlio mio. E per questo ti lascio la cosa più preziosa che ho, una seconda possibilità. Nell'ultima pagina di questa lettera troverai il numero di un centro per ludopatici e l'indirizzo di un avvocato specializzato in ristrutturazione del debito. Il primo appuntamento è già pagato. Il resto dipende da te. L'avvocato chiuse la lettera. Questo conclude la lettura del testamento. Nessuno parlò per 10 minuti buoni. L'aria era irrespirable. Finalmente, Marco alzò la testa. Quante? Chiese con voce spezzata. Quanto e cosa? Chiese papà? Il debito. Quanto devo? Marco, inizio mamma. €70,000, disse Marco. Forse di più, con gli interessi. Chiara sospirò. Madonna mia. Con chi? Chiese papà? E nella sua voce c'era una durezza che non avevo mai sentito. Persone che non scherzano. La mafia? Chiese mamma? Terrorizzata? No, non la mafia. Ma gente che non accetta un no come risposta. E la banca? Sanno che hai preso dei soldi? Marco scosse la testa. Non ancora. Ma se non restituisco tutto entro la fine del mese, dovranno per forza accorgersene. Quindi, disse papà lentamente, non solo hai rovinato te stesso, ma rischi di finire in galera e di trascinare tutti noi nei tuoi problemi. Papà, io. Zitta, esplose papà. 38 anni, Marco. 38 anni. Hai una moglie, 2 figli, un lavoro rispettabile. E hai buttato tutto per cosa? Per giocare alla carte? Non è iniziato così. E come è iniziato? Marco si alzò e iniziò a camminare per l'iter ufficio. È iniziato 3 anni fa. Piccole scommesse, giusto per divertimento. Poi ho iniziato a vincere, e pensavo di essere bravo. Poi ho iniziato a perdere, e pensavo di poter recuperare. E invece? E invece più perdevo, più alzavo le puntate per recuperare. È diventato una droga.
Chiara piangeva. Marco, perché non si hai detto niente? Cosa devo dire? Che ero diventato un idiota? Che stavo rovinando tutto? Sì, gridò papà. Avresti dovuto dirlo. Almeno avremmo potuto aiutarti prima che diventasse così grave. Come? Concha soldi? Voi non avete 180.000 euro. No. Ma forse avremmo potuto fermarti prima che arrivassi a doverli. L'avvocato si schiarì la voce. Signori, devo chiedervi di firmare alcuni documenti per la succession. E poi, francamente, vi consiglio di discutere di queste questioni private a casa. Fermiamo tutti I documenti in silenzio. Quando uscimmo dallo studio, era mezzogiorno e Roma era piena di sole, in contrasto con l'oscurità che sentivamo dentro. E ora, mamma? Ora andiamo a casa e cerchiamo di capire cosa fare, disse papà. Ma mentre camminavamo verso la macchina, un uomo si avvicinò a Marco. Lo stesso che avevo visto al funerale. Marco, dobbiamo parlare? Non ora, Sergio. Sì ora. È passata una settimana. I miei capi iniziano a innervosirsi. Ti ho detto che avrei avuto I soldi dopo la lettura del testamento. E li hai? Marco lo guardò negli occhi. No. L'uomo, Sergio, sorrise, ma non era un sorriso rassicurante. Allora abbiamo un problema. Aspettatemi in macchina, disse Marco a noi. No, disse papà. Se sei un problema che riguarda mio figlio, riguarda anche me. Sergio guardò papà. Poi mi e Chiara. Bella famiglia. Sarebbe un peccato se succedesse qualcosa. Stai minacciando la mia famiglia? Papà, facendo un passo avanti. Io non sto minacciando nessuno. Sto solo dicendo che Marco deve dei soldi a persone che li vogliono indietro. Quanto tempo abbiamo? Chiesi io. Sergio mi guardò. Tu ci sei? Suo fratello. Ah, l'ingegnere che vive in Germania. Marco parla sempre di te. Quanto tempo abbiamo? Ripeté. 2 settimane. Dopo di che, il debito aumenta del 20%. E noi iniziamo a essere creativi. Nei metodi di recupero. Vattene, disse papà. Sergio sorrise di nuovo. Certo. Ci sentiamo presto, Marco. Se ne ando fischiattando. Chi era? Chi is Chiara, tremando. Il mio incubo, rispose Marco. Quella sera, seduti intorno al tavolo di casa, cercamo di fare I conti della situazione. 200.000 euro da dividere tra me e Chiara, dissi. 100.000 ciascuno. Non bastano, disse Marco. No, ma sono un inizio. Luca, io non posso accettare I tuoi soldi. Non sono I miei soldi, Marco. Sono I soldi della nonna. E la nonna avrebbe voluto che ti aiutassimo. Ma la nonna mi ha escluso dal testamento proprio per evitare questo. La nonna ti ha escluso dal testamento per proteggersi dalle conseguenze. Ma ora che sappiamo tutto, possiamo scegliere liberamente. Chiara annui. Anch'io voglio aiutare. Ragazzi, disse Marco piangendo, voi non capite. Questi non sono persone normali.
Se vi coinvolgete. Siamo già coinvolti, disse Papa. Dal momento che hai iniziato a usare il nostro cognome per fare debiti, siamo tutti coinvolti. Quello che non sapevamo era che la situazione era ancora peggiore di quanto pensassimo. E che la nonna, anche demorta, aveva ancora degli assi nella manica. Capitolo 3. Alle verità completa. Il giorno dopo decidemmo di andare tutti, insieme alla banca dove lavorava Marco per capire meglio la situazione. Volevamo parlare con il suo direttore, vedere se c'era un modo per risolvere tutto senza coinvolgere la polizia. Marco era terrorizzato. Se il direttore scopre cosa ho fatto, non solo mi licenziano, mi denunziano. Forse è meglio che lo scopra da te piuttosto che durante un controllo, disse Papa. Arrivammo alla filiale di Via Nazionale alle 9 del mattino. Marco si fece entrare dal retro, sperando di evitare I colleghi, ma fu inutile. Appena entrammo, una collega si avvicinò. Marco, meno male che sei qui. Il dottor Gentili ti sta cercando da ieri. Marco impallidì. Per cosa? Non lo so, ma sembrava preoccupato. Ha detto di andare subito nel suo ufficio appena arrivi. Merda, sussurrò Marco. Andiamo, disse Papa. Meglio affrontare la situazione. Il dottor Gentili era un uomo di 50 anni, calvo, con gli occhiali e un'aria di ragionier severo ma non cattivo. Quando entrammo nel suo ufficio, stava guardando alcuni documenti sul computer. Marco, perfetto. E questi sono? La mia famiglia. Mio padre Antonio, mio fratello Luca, mia sorella Chiara. Piacere. Accomodativi. Si sedimmo tutti. Marco sembrava sul punto di svenire. Marco, iniziò il direttore, ho ricevuto una telefonata molto strana ieri sera. Da chi? Da un avvocato. Un certo avvocato Rossi. Mi ha detto che devo aspettarmi una sua visita, oggi riguardo alcuni irregolarità nei tuoi conti. Marco mi guardò confuso. Era lo stesso avvocato che aveva letto il testamento. Ma prima che arrivassi tu, ho fatto alcuni controlli. E ho trovato cose molto preoccupanti. Il direttore girò il monitor verso di noi. Marco, negli ultimi 3 anni, hai trasferito denaro dai conti dormienti a conti personali per un total di €175.000. Dottor Gentili, io posso spiegare. Non sai niente da spiegare, Marco? È appropriazione indebita. È un rito penale. Lo so. Quello che non capisco è come hai fatto. Questi trasferimenti richiedevano du firma autorizzata. Marco abbassò lo sguardo. Ho falsificato la firma del vice direttore. Dio mio, sussurrò mamma. Marco, disse il direttore con voce grave. Tu capisci che devo chiamare immediatamente la polizia? Aspetti, intervenne Papa. C'è un modo per risolvere questa situazione senza coinvolgere le autorità? Signor Bernardini, suo figlio ha rubato quasi €200.000. Non è una questione che posso ignorare. E se restituis tutto? Anche se restituis tutto, rimane il fatto
che ha commesso un rito. A quel punto bussarono alla porta. Entrò la segretaria. Dottore, se chi l'avvocato Rossi. Dice che ha un appuntamento. Lo faccia entrare. L'avvocato Rossi entrò con una valighetta di pelle e un'aria molto sicura di sé. Buongiorno dottore, signore Bernardini. Avvocato, disse il direttore, lei mi ha anticipato ieri che c'erano irregolarità riguardo il signor Marco Bernardini. Esatto. E sono qui per risolverlo. L'avvocato aprì la valighetta e tirò fuori una serie di documenti. Primo, questo è un assegno di 200.000 euro, per risorse integralmente ai danni. Tutti restiamo a bocca aperta. Secondo, questa è una lettera della defunta signora Giulia Bernardini in cui spiega che aveva scoperto i problemi di suo nipote 3 mesi fa e aveva iniziato a indagare per trovare una soluzione. End of. Come è possibile? Chiese il direttore? La signora Giulia aveva un investigatore privato che monitorava la situazione di Marco da quando aveva iniziato ad avere debiti di gioco. Sapeva tutto. I prelievi illegali, I creditori, le minox. E perché non ha detto niente? Chiesi io. Perché voleva dare Marco la possibilità di confessare da solo. Ma quando ha capito che non lo avrebbe fatto, ha iniziato a preparare una soluzione. L'avvocato tirò fuori altri documenti. Terzo. Questa è la documentazione completa di tutte le attività illegali di Marco, preparata per essere consegnata alle autorità se necessario. Manca la prova che Marco è vittima di usura e che i suoi problemi di gioco costituiscono una patologia riconosciuta. Cosa significa? Chiese Marco. Significa che sua nonna ha negoziato con la banca una soluzione alternativa al carcere. Il direttore leggeva i documenti con attenzione crescente. Chi dice che il signor Marco si impegna a seguire un programma di riabilitazione per ludopassia, a restituire integralmente il denaro e ad accettare il licenziamento senza causa legale. Esatto, disse l'avvocato. In cambio, la banca non sporge denuncia penale e la questione rimane riservata. Ma 200.000 euro, chiese papà, da dove vengono? L'avvocato sorrise. Questa è la parte più interessante. La signora Giulia non aveva solo i risparmi che abbiamo diviso ieri. Aveva anche una polizza vita di 300.000 euro, sottoscritta 5 anni fa. Una polizza vita? Disse mamma. Non ne sapevamo niente. Perché non voleva che lo sapesse. Il beneficiario della polizza non è la famiglia. È un fondo fiduciario, creato specificamente per risolvere i problemi di Marco. Marco piangeva. La nonna. La nonna sapeva tutto e ha speso 300.000 euro per salvarmi? Non solo per salvarti, Marco. Per salvare tutta la famiglia. Perché sapeva che se fossi finito in galera, il dolore avrebbe distrutto i tuoi genitori, e i creditori avrebbero comunque perscattato i tuoi fratelli. Il direttore relesse tutti i documenti. Questo è incredibile. È tutto legale? Tutto perfettamente legale. La signora Giulia
ha lavorato con me per 3 mesi per studiare questa soluzione. E lei cheese il direttore. Sono l'avvocato che la signora Giulia ha incaricato quando ha cambiato testamento 6 mesi fa. Lei sapeva che questo momento sarebbe arrivato e voleva essere preparata. Ma come faceva a sapere che Marco avrebbe rubato soldi dalla banca? Chiesi io. Perché l'investigatore privato l'aveva informata che Marco aveva già iniziato a fare piccoli prelievi. Lei sapeva che la situazione sarebbe peggiorata. Il direttore chiese I documenti. Signor Marco, lei ha una nonna straordinaria. E lei è un uomo molto fortunato. Lo so, sussurrò Marco. Accetto la proposta. Il denaro verrà restituito. Lei verrà licenziato con effetto immediato e la questione finisce qui. Ma se dovesse mai più mettere piede in una banca. Non succederà, disse Marco. Uscimo dalla banca in silenzio. Eravamo tutti sconvolti da quello che era successo. La nonna, disse Chiara, sapeva tutto da 3 mesi e non ha detto niente a nessuno di noi. Perché voleva proteggere tutti, disse l'avvocato, che era uscito con noi. Sapeva che se avesse coinvolto la famiglia, voi avreste cercato di atterra. Marco con I vostri risparmi, mettendovi in pericolo? E invece ha risolto tutto da sola, disse papà, con una voce piena di ammirazione e dolore. Non tutto, disse l'avvocato. Ha risolto il problema con la banca. Ma rimane il problema con I creditori. Sergio e I suoi amici, disse Marco. Esatto, e qui la situazione è più complicata. Perché? Perché la signora Giulia non poteva negoziare con criminali. Però ha lasciato anche per questo una soluzione. L'avvocato tirò fuori un'altra busta. Marco, tua nonna vuole che tu sappia che I 100.000 euro rimanenti del fondo fiduciario sono tuoi. Ma solo se accedi di entrare in un programma di protezione testimoni. Protezione testimoni? Sì. L'investigatore privato ha documentato tutte le attività illegali dei tuoi creditori. Usura, estorsioni, riciclaggio. Se tu accetti di testimoniare contro di loro, la polizia li arresterà e tu entrerai in protezione. Ma questo significa cambiare identità. Trasferirsi in un'altra città. Ricominciare da zero. Marco si sedette su una panchina. E la mia famiglia? Federica e I bambini? Dovrebbero venire con te. O comunque, dovrebbero comunque trasferirsi per sicurezza. E se non accetto? Allora devi arrangiarti con Sergio e I suoi amici. E loro non sono noti per la loro pazienza. Tornamo a casa in silenzio. La testa mi girava per tutto quello che avevamo scoperto. La nonna, de morta, aveva orchestrato un'operazione complessa per salvare Marco e proteggere tutta la famiglia. Ma c'era ancora una cosa che non capivo. Avvocato, chiesi, perché la nonna non ha detto niente a Marco? Perché non gli ha offerto aiuto mentre era ancora viva? L'avvocato mi guardò. Perché lo conosceva. Sapeva che se gli avesse offerto aiuto, lui avrebbe prima promesso di smettere di giocare.
Poi avreb preso I soldi e avreb giocato anche quelli. E invece così? Invece così Marco ha toccato il fondo. Ha perso il lavoro. Ha rischiato il carcere. Ha messo in pericolo la famiglia. Solo ora può davvero capire la gravità di quello che ha fatto. È stata crudele? Cheese chiara? È stata saggia, rispose l'avvocato. A volte l'amore significa lasciare, che le persone affrontino le conseguenze delle loro azioni. Solo così possono davvero cambiare. Quella sera, seduti tutti insieme nel soggiorno di casa, Marco si parlò finalmente di tutto. Di come erano iniziate le scommesse, di come era svelato sempre più in basso, di come aveva mentito a tutti, compresa sua moglie. Federica non sa niente, cheese mamma? Sa che abbiamo problemi economici, ma pensa che sia colpa della crisi. Non sa dei debiti di gioco. E ora cosa le dirai? La verità, tutta la verità. E se decidi di lasciarti? Allora avrò perso anche lei, oltre a tutto il resto. Marco, dissi io, cosa vuoi fare? Accetti la protezione testimoni? Marco rimas in silenzio per un lungo momento. Poi disse, voglio chiamare Federica. Voglio che venga qui, con I bambini. Voglio dirlo tutto, e poi decidere insieme. E se lei non vuole entrare in protezione? Allora accetterò qualsiasi cosa succeda. Ma non posso più mentire. Non posso più nascondere la verità. Quella notte chiamo Federica e la cheese di venire a casa dei nonni il giorno dopo con I bambini, senza spiegare perché. Ha detto di sì? Cheese chiara? Ha detto di sì, ma era preoccupata. Le ho detto che è importante, che riguarda tutta la famiglia. E lei? Lei sa che quando dico così, è serio. Il giorno dopo Federica arrivò con Giulia di 6 anni e Matteo di 4. Era una donna bellissima, con I capelli castani e gli occhi verdi. Ma si vedeva che era preoccupata. Marco, cosa succede? Mi stai spaventando. Federica, siediti. Devo dirti del cose che cambieranno tutto. E le racconta tutto. Ogni dettaglio, ogni bugia, ogni euro rubato. Federica ascoltò in silenzio, diventando sempre più pallida. Quando Marco finì di parlare, Federica rimase zitta per 10 minuti buoni. I bambini giocavano in camera, ignori del dramma che si stava consumando. Finalmente Federica parlò. 3 anni Marco. Per 3 anni mi hai mentito ogni giorno. Lo so. Ogni volta che mi dicevi che andavi a lavorare tardi, in realtà andavi a giocare. Sì. Ogni volta che mi dicevi che I problemi economici erano temporanei, sapevi che stavano peggiorando. Sì. Ogni volta che facevamo l'amore, ogni volta che pianificavamo il futuro dei bambini, ogni volta che parlavamo di comprare una casa più grande, tu sapevi che era tutto passato su bughi. Marco piangeva. Federica, io. Non dire niente. Ora dimmi, cosa dobbiamo fare? Marco le spiegò l'opzione della protezione testimoni. Federica ascoltò senza interrompere. Quindi,
disse alla fine. O entriamo in protezione e cambiamo identità. O rischiamo che questi criminali si facciano del male. Sì. E tutto questo perché mio marito non è riuscito a smettere di giocare. Federica. Marco, guardami negli occhi. Guardami bene. Puoi promettermi, davanti ai tuoi genitori, davanti ai tuoi fratelli, davanti ai miei figli, che non giocherai mai più? Marco la guardo negli occhi. Ti prometto che non giocherò mai più. Come faccio a crederti? Come faccio a credere a qualcuno che mi ha mentito per 3 anni? Non puoi. Puoi solo darmi la possibilità di dimostrartelo. Federica si alzò e andò alla finestra. Rimes lì per 5 minuti, guardando il cortile dove i bambini del palazzo giocavano. Poi si girò. Ok. Ok cosa? Ok. Ti do una possibilità. Ma a del condizioni. Qualsiasi cosa. Prima condizione. Tu entri immediatamente in terapia per la ludopatia. Non quando ti va, non quando hai tempo. Domani. D'accordo. Seconda condizione. Io controllo tutti I nostri conti bancari. Tu non hai più accesso a nessun soldo senza la mia autorizzazione. D'accordo. Terza condizione. Se scopro che mi hai mentito ancora una volta, su qualsiasi cosa, anche la più piccola, io prendo I bambini e sparisco. E non mi rivedrai mai più. Federica. Hai sentito la terza condizione? Sì. E la accetti? Sì. Allora chiamiamo questo avvocato e diciamo che accettiamo la protezione testimoni. Quella sera chiamo l'avvocato Rossi e gli comunico la decisione di Marco. L'avvocato disse che avrebbe organizzato tutto nel giro di una settimana. Una settimana? Cheese mamma? Così poco tempo per salutarsi? Signora, disse l'avvocato, più tempo passiamo, più pericoloso diventa. I creditori di Marco stanno diventando impazienti. E infatti, quella stessa sera, Sergio si presentò a casa. Suono al citofono alle 10 di sera. Marco, sono Sergio. Dobbiamo parlare. Non farlo salire, disse papà. Se non sendo, farà una scenata e coinvolgerà I vicini, disse Marco. Allora scendiamo tutti, dissi io. No, Luca. Questo è il mio problema. Marco, disse papà, tu non esci da solo. O andiamo tutti, o non va nessuno. Alla fine scendiamo tutti e 4, io Marco, papà e l'avvocato, che era rimasto per organizzare I documenti. Sergio non era solo. C'erano 2 uomini con lui, entrambi con l'aria di quelli che non scherzano. Marco, disse Sergio con finto dispiacere. I miei amici iniziano a pensare che tu non abbia intenzione di pagare. Sergio, ho bisogno di qualche giorno ancora. Qualche giorno? Sono 3 settimane che dici qualche giorno. È una situazione complicata. Non è complicata per niente. Tu si devi, €70.000 più gli interessi. Ora sono 210.000. 210.000? Marco impallidì. Gli interessi, Marco? Te l'avevo detto che aumentavano.
A quel punto intervenne l'avvocato. Scusate, posso dire una cosa? Sergio lo guardò. Il chi è? Sono l'avvocato della famiglia. E volevo informarvi che domani mattina la polizia ricevera una denuncia circostanziata per usura ed estorsioni. I tre uomini si guardarono. Ah, sì? Disse Sergio. E ci sarebbe il denunziante? Marco. Abbiamo tutto documentato. La registrazione del telefonate, la foto del minax, I testimoni dell'intimidazione. Marco, disse Sergio con voce pericolosa, tu non denuncieresti mai I tuoi amici. Questi non sono I miei amici, disse Marco con voce ferma. Questi sono I parasiti che hanno approfittato della mia malaria. Malaria? Sergio rise. Tu non sei malato, Marco. Tu sei solo un perdente che non sa accettare le conseguenze delle sue azioni. È la stessa cosa, intervenne l'avvocato. Marco soffre di ludopatia, che è una patologia riconosciuta, e voi ne avete approfittato. Questo vi rende complici di sfruttamento di persona incapace. Senta, avvocatino, disse uno degli uomini con Sergio, le parla troppo. E le minaccia troppo. Tutto registrato, ovviamente. L'avvocato tirò fuori il telefono e schiacciò stop. Minax in presenza di testimoni. Ottimo materiale per il processo. Sergio capì che la situazione li stava sfuggendo di mano. Marco, penso che tu stia facendo un errore molto grave. L'errore l'ho già fatto, disse Marco. Ora sto solo cercando di rimediare. Non si rimedia certi errori, Marco. Vendremo. I tre se ne anderono, ma non prima che, Sergio Susiris. Questo non finisce qui. Sì che finisce qui, disse l'avvocato ad alta voce. Finisce qui e finisce ora. Quella notte nessuno dormì. Sapevamo che avevamo dichiarato guerra a persone pericolose. Ma sapevamo anche che non avevamo scelta. La mattina dopo l'avvocato arrivò con due agenti di polizia. Signor Marco Bernardini, disse uno degli agenti. Siamo qui per la sua deposizione. Marco raccontò tutto. I debiti, la minax, le intimidazioni. Gli agenti presero note dettaglie. Signor Bernardini, disse uno degli agenti alla fine, lei capisce che una volta presentata questa denuncia, non si può più tornare indietro? Enter, lo capisco. E capisce anche che dovrà testimoniare in tribunale? Lo capisco. Allora proseguiamo. 3 giorni dopo la polizia arrestò Sergio e altri 6 membri della sua organizzazione. L'operazione notizia sui giornali locali. Smantellata rete di usura nella capitale. Ma per noi non era ancora finita. Ora arriva la parte difficile, disse l'avvocato. Dov'd sparire. Capitolo 4. Alla rinascita. Il programma di protezione testimoni era più complicato di quanto avessi immaginato. Non si trattava solo di cambiare casa, ma di cambiare completamente identità. Signor Bernardini, si spiegò il commissario Martini, responsabile del programma. Sua famiglia ricevera nuovi documenti, nuovo cognome, nuova storia personale.
Dovrei trasferirvi in una città dove nessuno vi conosce e iniziare una vita completamente nuova. Eravamo tutti seduti in una sala della questura. Io, Marco, Federica, mamma, papà, Chiara. I bambini erano rimasti con la nonna materna di Federica. E noi, cheese mamma? Cosa succede a noi che non entriamo in protezione? Voi dovrete essere molto prudenti per I primi mesi. È possibile che cerchino di raggiungervi per avere informazioni su Marco. Per quanto tempo? Di solito, una volta che gli arrestati vengono processati e condannati, la situazione si calma. Parliamo di un anno, forse due. 2 anni senza vedere I nipoti, sussurrò mamma. Signora, disse il commissario con gentilezza, capisco che sia difficile. Ma è l'unico modo per garantire la sicurezza di tutti. Marco prese la mano di Federica. Siete sicuri che volete far questo? Potete ancora tirarvi indietro. Marco, disse Federica, ho passato 3 giorni a pensarsi. Ho considerato tutte le alternative. Questa è l'unica, che si dà una possibilità di futuro. Ma I bambini dovranno cambiare scuola, perdere gli amici. I bambini sono piccoli. Si adatteranno. È più difficile per noi adulti. E il tuo lavoro? I tuoi genitori? Il mio lavoro lo ritroverò. I miei genitori capiranno. Il commissario si spiegò I dettagli. Marco e la sua famiglia sarebbero diventati irosati. Sarebbero andati a vivere a Trieste, dove Marco avrebbe lavorato come impiegato in una ditta di import-export, ovviamente controllata dalla polizia, e Federica avrebbe ripreso a insegnare. Il processo inizierà tra 6 mesi, disse il commissario. Marco dovrà tornare a Roma per testimoniare, ma sempre sotto protezione. E dopo il processo? Dopo il processo, se volete, potrei tornare a essere I, Bernardini, ma molte famiglie scelgono di rimanere con la nuova identità. Perché? Perché spesso, in questi casi, la nuova vita risulta migliore di quella vecchia. La sera prima della partenza organizziamo una cena di addio a casa dei miei genitori. C'erano tutti, zii, cugini, amici di famiglia. Ufficialmente, Marco si trasferiva a Trieste per lavoro. Solo noi sapevamo la verità. Durante la cena, Marco si alzò e chiese attenzione. Volevo dire una cosa a tutti voi. Iniziò con voce tremula. Questi ultimi mesi sono stati I più difficili della mia vita. Ho fatto errori gravissimi. Ho mentito alle persone che amo. Ho messo in pericolo la mia famiglia. Tutti ascoltavano in silenzio. Ma ho anche scoperto una cosa. Quando tocchi veramente il fondo, quando perdi tutto, capisci cosa conta davvero. E quello che conta davvero è l'amore delle persone che ti stanno accanto anche quando non lo meriti. Guardo Federica. Mia moglie avrebbe avuto tutti I motivi per lasciarmi. Invece ha scelto di ricostruire con me. Guardo noi. La mia famiglia avrebbe potuto lavarsi le mani dei miei problemi. Invece mi ha aiutato. Guardo verso il soffitto. E mia nonna,
Anche de morta, ha trovato il modo di salvarmi. E quel punto non riusciva più a parlare. Si sedette e Federica gli prese la mano. Marco non è più la persona che ha fatto quegli errori, disse lei. So che è difficile da credere, ma io l'ho visto cambiare in questi giorni. L'ho visto toccare il fondo e decider di risalire. Io le altro, dissi io alzandomi. Perché è mio fratello, e I fratelli non si abbandonano mai. Anch'io, disse Chiara. Anche noi, dissero mamma e papà insieme. Quella notte Marco, Federica e I bambini dormivano da noi, per l'ultima volta. La mattina dopo sarebbero partiti per la loro nuova vita. Verso le 2 di notte, mentre tutti dormivano, io e Marco uscimmo sul balcone a fumare una sigaretta. Luca mi disse, non so come ringraziarti per quello che hai fatto. Non devi ringraziarmi. Siamo fratelli. Ma tu hai dato I tuoi soldi dell'eredità. Marco, I soldi si rifanno. I fratelli no. Rimanemmo in silenzio per un po', guardando Roma di notte. Ti mancherà? Ci si? Roma? Sì, tantissimo. Ma sai cosa mi mancherà di più? Cosa? La consapevolezza di essere a casa. Da domani saremo sempre stranieri, ovunque andremo. Ma sarit insieme. E questo è quello che conta. Sì, e poi, chissà, magari a Trieste scoprirò che posso essere una persona migliore di quella che ero qui. Marco, posso dirti una cosa? Dimmi tutto. Io sono fiero di te. Fiero, io ho rovinato tutto. No, tu hai sbagliato. Ma quando hai capito di aver sbagliato, hai avuto il coraggio di affrontare le conseguenze. Non I da tutti. La nonna lo sapeva. Cosa? Che avrei trovato il coraggio. Per questo ha preparato tutto. Sapeva che prima o poi avrei fatto la cosa giusta. E aveva ragione. La mattina dopo li accompagnammo alla stazione. I bambini erano excitati per il viaggio avventura. Ignari che non sarebbe stata una vacanza. Papà, disse la piccola Giulia a Marco. Quando torniamo a trovare I nonni? Presto, principessa. Appena sistemiamo tutto nella nuova casa. Federica abbracciò mamma e papà. Vi terremo informati di tutto. Non preoccupativi. Prenditi cura di lui, sussurrò mamma. Lo farò, glielo divo. No, cara. Lo devi a te stessa e ai bambini. Quando il treno partì, rimanemmo tutti in silenzio sul binario finché non spari all'orizzonte. E ora? Cheese Chiara. Ora andiamo a casa e aspettiamo che tutto questo finisca, disse papà. Ma io avevo altre idee. Quella sarà chiamai la mia azienda a Monaco. Herr Schmidt, devo parlare di una decisione importante. Dimmi, Luca. Vorrei trasferirmi in Italia. Definitivamente. Ma Luca, tu chi stai facendo carriera? Tra 2 anni potresti diventare capo progetto. Lo so, ma la mia famiglia ha bisogno di me qui. Problemi? Si potrebbe dire così. Capisco. Possiamo organizzare un trasferimento nella nostra filiale di Milano?
Sarebbe perfetto. 2 settimane dopo ero di ritorno in Italia. Lasci l'appartamento di Monaco, saluta Ingrid. Che prese la cosa con il suo solito pragmatismo tedesco. Era inevitabile, Luca. Tu non sei fatto per la Germania. E mi trasferii a Milano. Ma ogni weekend scendevo a Roma per stare con mamma e papa. Il processo iniziò 6 mesi dopo. Marco tornò per testimoniare, sempre sotto protezione. Lo vidi in tribunale. Era dimagrito, aveva I capelli più corti, sembrava più sereno di quanto l'avessi mai visto. La sua testimonianza fu devastante per gli imputati. Raccontò tutto. Le minacce, le violenze psicologiche, gli interessi usurai, le intimidazioni alla famiglia. Perché ha deciso di denunciare? Chiese il pubblico ministero. Perché ho capito che nascondere la verità non protegge nessuno. La protegge solo chi fa il male. Sergio e I suoi complici furono condannati a penitenziare for gli 8 anni. Dopo il processo, Marco rimase a Roma qualche giorno. Ci incontriamo in un bar vicino al tribunale. Come va la nuova vita? Strano da dire, ma bene. Anzi, molto bene. Davvero? Trieste è bellissima. I bambini sono felici. Federica ha trovato un lavoro che le piace. E io, tu? Io sto imparando a vivere senza l'ansia di dover nascondere qualcosa. Non sai che liberazione è svegliarsi la mattina e non aver paura che qualcuno scopra I tuoi segreti. E la terapia? La terapia mi sta aiutando molto. Ho capito che il gioco era solo un sintomo. Il vero problema era che non mi piaceva la persona che ero diventato. E ora ti piaci? Ora sto imparando a piacermi. Per la prima volta in vita mia, mi sto costruendo un'identità boss.